Людей цікавих багато, а професіоналів дуже мало. There are quite a lot of interesting people, but there's not many professionals. Добрий день, українська мовна телекомпанія «Столиця», ваша щира Валентина Еліас. І сьогодні наша третя програма з Майклом Вілсоном, з нашим експертом, з україністом, американістом. І тема одна і та ж – війна в Україні. So today we are again with Mr. Wilson, and who's an American citizen and who's been living in Ukraine for quite a while. And today's topic is the war in Ukraine. Що треба зробити і як зробити, щоб ця чума, яка косить щоденно людей і яка вже стільки часу не покидає Україну, як її зупинити? Поки ми не знайдемо причини війни, причину хвороби, як завжди, якщо людина хворіє, виясняють причину, а тоді тільки можна вилікувати людину. Так само і в нас ми маємо докопатися до тих причин, які спонукали, які привели війну в Україну. І коли ми будемо знати ці причини, то в нас буде, напевне, вже точно, скажімо, рецепт, як позбутися цієї хвороби. Because Valentina is comparing this war to horrible disaster, and she's comparing it to a disease, because when comparing the war to the disease, when we know we need to dig out and try to understand what the reasons for the war are, and in the same way as when we know the reasons for a disease and we can find a cure, we can find a medicine to treat it. In the same way, if we know the causes of this war, we will be able to find a recipe, like a prescription, how to stop it. Що Майкл думає? Я права в цьому, що треба дослідити, чому війна прийшла в Україну. No, it's a very good analogy, actually, and that's absolutely correct. If we lose the focus on our objective in the war, then we come into a stalemate and potentially can even start losing ground. So the disease, like a cancer, can grow in us if we do not have the proper treatment for that. And war is not a pretty thing, just like cancer. Так, абсолютно правильне порівняння. Майкл каже, що нам треба постійно тримати своє зосередження на причинах, знайти їх, тому що так само, як якщо ми не будемо щось робити в цьому напрямку, то це може призвести до ситуації, в якій буде застій, чого нам не потрібно допустити. І він порівнює війну з хворобою, з раком, з онкологією. Він каже, що якщо, наприклад, нічого не робити в організмі з раковими клітинами, то вони починають розростатися. І так само і війна, якщо не намагатися її зупинити, не шукати чогось, то вона буде далі продовжуватися. Ну, знову ж таки, якщо досліджувати війну в Україні, то треба повернутися в той момент, 91-й рік, коли ми проголосували, українці, за референдум за самостійну українську державу України. Це 91-й рік, і в серпні місяці ми проголосили про нашу незалежність. Well, Valentina is thinking that in order to explore the reasons for this war, we need to go back in time to 1991, when Ukrainians voted for independence and when the independent Ukrainian state was declared. Ну, вернемося 33 роки назад, і коли розпався Радянський Союз, до того часу світ був двополярний. Була гонка озброєнь, і був Совєтський Союз, Союз Радянських Соціалістичних Республік з одної сторони, а з другої сторони була Америка, надсильна держава, які, скажімо, контролювали весь світ, і такий був блок Радянський Союз і блок НАТО, і на чолі з Америкою, яка контролювала ситуацію по ядерному зброї і взагалі оці надсильні супердержави, двополярність світу.
So if we go back to the time before 1991, we know that back then, before the Soviet Union collapsed, there was basically the world was bipolar, meaning that there was the US and NATO on the one hand, and the USSR with satellites on the other hand. And we faced the situation of the weapon acceleration when the nuclear weapons were constantly produced, etc. So this is how it looked before the Soviet Union collapsed. Після того, як розпався Радянський Союз на 15 республік, Росія все одно лишилася, скажімо, зона контролю, контролювати кожну з пострадянських республік, і вона, ну, скажімо, в жодному чині не хотіла, щоб жодна з цих республік вступала до НАТО, тим більше Україна, коли нас від Росії, наша проблема – це кордони з Росією, надто великий кордон і надто багато, від цього ми нікуди не дінемося, тому що вона є нашою сусідкою, і між нами і ними границя дуже велика. І це наша основна проблема України, що вона ніяк не може, ну, скажімо, йти в НАТО, тому що Росія проти, і взагалі проти бути незалежною країною. І Росія думала, так буде завжди, що вона контролюватиме і буде використовуватиме Україну як інші пострадянські республіки. So when the USSR collapsed, and basically Russia became the country that dominated that space and exerted control over all of the other former Soviet republics, the newly independent states. And Russia was in control of that space, and Ukraine was like the thing that Russia wanted is that NATO would not expand to these newly independent states, and especially to Ukraine. Our problem with Russia back then was that our border, our frontier with Russia is very long, and it is a constant source of discontentment on the Russian side. And also, so basically, Russia was against all tentatives, all attempts of the newly independent states to become NATO members, and it always been like this, and it continued to be like this. So, I can break this down in about 3 parts for you, so it'll make it easier to translate, and I won't make it so long. Тоді він хоче свою відповідь розбити на 3 такі частини, щоб можна було краще перекласти. Добре. So let's go back a little bit, and I was actually thinking about this today without even knowing our topic. Він каже, що я, до речі, саме про це сьогодні і думав, навіть не знаючи, яку тему сьогодні обговорювати. So I find it fascinating that you ask these questions, because when you think about Russia, and we go back to Moscow when it became a nation, I don't know exactly how many hundreds of years ago it was, but we know that Russia is younger than Ukraine. Moscow. So when you look at the history of Russia, when it decided to form a nation, which is about 200 years after Ukraine, what has been their MO during this time? They have never been at peace with any country around them. They have created wars, they've created invasions, and they've never just been at peace. They're not a peaceful people. The leadership, and I don't know if it's the drinking water, I don't know what the problem is, but they continue to create wars and cause trouble. Перше, що він каже, що це, йому дуже сподобалося, що ми сьогодні саме цю тему говоримо, тому що він якраз про це думав сьогодні зранку. Зокрема, він каже, що ми, якщо подивитися ще на більш ранішу історію Росії і взагалі навіть на той час, коли це була Московія ще, коли вона ще не була проголошена російською державою,
що Московія, по-перше, вона була утворена після того, як утворилася Україна, тобто це там різниця 200 чи навіть більше років. І якщо ми подивимося на ту дальню історію, то ми побачимо, що навіть тоді Московія і Росія пізніше, вона ніколи не була у мирі, у мирних стосунках з навколишніми своїми народами, сусідами. Він каже, що може в них щось таке у тій воді, що в них тече, що вони п'ють таку воду, що вони такі агресивні, але вони постійно вели війни навколо. So it didn't matter if you had czars, it didn't matter if you had dictators, it didn't matter what the ruler of the time in Russia was, the change in the MO never changed. So they continued to create wars all around them. Now we go to the Soviet Union. We have one of the most wicked men in the world during that time take control, which was Lenin. You had Lenin, then you had Stalin, it just goes on. They even murdered their own people. Who in the right mind actually murders your family? Who eliminates your own population and then create trouble all around the world and continue to murder and the cause of we're expanding our peace when they've never been peaceful? І він каже, що неважливо, хто був керманичем у Росії чи Московії, чи це був цар, чи це був якийсь диктатор, чи це хто був. Будь-хто, хто правив Росією, завжди створював ці війни. Тобто це така країна, це така нація, яка постійно створює конфлікти і війни навколо себе. І потім ми вже переходимо до більш пізнішої історії, то що ближче до нас, коли в Радянському Союзі був утворений Радянський Союз і прийшов до влади спочатку Ленін, потім Сталін. І дійшло вже до того, що вони почали вбивати, почали знищувати свій власний народ. Хто взагалі ж в здоровому глузді може вбивати свій власний народ, хто може вбивати свою, так би мовити, родину, свою сім'ю, да? Тобто, і при цьому вони заявляли, що вони таким чином поширюють мир. So we know about the history. Ukrainians know more about the history than even I do, but it's still something that we were taught, which is still something we can go back and read the books on. But let's go now, fast forward to where we are today. We're in the middle of a war, but why has it kind of changed its face? In 2014, we were invaded by Russia. We had to make resistance. We created a line, and we had a DMZ, and Luhansk and Donetsk were occupied. They were not, separatists. That was not separatist. That was Russia, purely Russia. What Ukrainian had a tank in their backyard waiting for some separation from Ukraine? It's just not possible. It's not even plausible. There's no tanks, no machine guns, no the rocket missile systems. None of that was in people's backyards in Donetsk and Luhansk. That was all supplied by Russia. It was all designed by Russia. Where did it come from? Of course, it came from Putin. Now we go fast forward into 2022 when we had the full invasion. When the full invasion happened, Ukraine then united as one nation. And we pushed Russia out of the north. We pushed Russia out of Kiev. We pushed them out of Bucha and Irpin and Chernihiv and all of the places, out of Sumy, everything. We pushed Russia back into Belarus and into Russia. Russia regrouped and started focusing their attention on the south and going into Kherson and trying to push into Dnipro. They didn't make it into Dnipro. They took the Zaporizhia and they focused their attention on that. Russia did not have the ability to take a nation as Ukraine. Now, we proved that with solidarity. We proved that with grit and strength. And we proved it that there was a resolve in the Western hemisphere, in the Western societies and the Western culture, to
provide assistance through military equipment to support Ukraine and to give the necessary tools that Ukraine could fight and push Russia out. І якщо ми побачимо далі, вже перейдемо до теперішньої нашої історії, в якій ми перебуваємо зараз, то ми побачимо, що дійсно, що Росія вже зараз, вона, починаючи з 2014 року, відбулося вторгнення Росії в Україну, і ми повинні розуміти, що тоді, коли Росія захопила, що насправді Донецька область і Луганська область, вони були окуповані Росією. Тобто це не були якісь там сепаратисти, це не були якісь там люди, які тримали у себе в дворах танки чи там системи залпового вогню чи ще щось. Це все було надано Росією, і це були російські війська, які були введені туди і які захопили і створили так звані ЛНР-ДНР. І далі була створена відповідна лінія для того, щоб вони були підписані відповідні умови, для того, щоб вони не просувалися далі. Але уже у 2022 році Росія вторглася, здійснила таке повномасштабне вторгнення, в ході якого Україна, всі українці об'єдналися і змогли спільними зусиллями вигнати російські війська з Київської області, з Чернігівської, з Сумської областей і відтіснити російські війська назад в Росію. Хоча при цьому, звісно, Росія захопила Південь, захопила Херсонську область, Запорізьку область, також намагалася захопити частину і Дніпропетровської, але їй це не вдалося. І він також каже про те, що тут дуже важливо розуміти, що саме солідарність, саме сила єднання людей дозволили це у купі, у комбінації з тими озброєннями, які були надані західними країнами, які дали ці озброєння як інструмент боротьби, завдяки яким український народ зміг вигнати Росію з півночі. So I have a quick question. Who was responsible for the Holodomor, Stalin or Lenin? Stalin. Stalin, okay, so that's what I thought. I was thinking about the time frame. So Stalin. So Russia's hatred towards Ukraine is deeply seated and rooted, and it goes for generations. Now we look at Putin, who also has vehemently spoken against Ukraine publicly on announcements, on media, on television. There is no secret about how much Putin hates Ukraine and has no regard for life. He's also so stupid that he's willing to give up 400 or 500,000 of his own people in sacrifice to try to accomplish his hatred, to fulfill his hatred towards Ukraine. So his excuse, NATO's potentially going to come into Ukraine and he's protecting his borders. What country has NATO ever taken? What country has NATO ever created war? What country has the United States ever created a war to occupy, to invade, and to control the country? And we can look at the UK and the EU. There's been no expansion, there's been no United States expansion, there's been no United Kingdom expansion, there's been no EU expansion. Only Russia steals land from Georgia, only Russia causes wars in Chechnya, only Russia causes wars in Syria, only Russia causes wars in Afghanistan. We can go on, and Russia supports terrorism around the world. Iranian regimes, North Korea, and all of these. And so it's not about NATO, it's Russia's hatred towards their neighbors. And that has been their MO on that. And NATO is not any threat to anybody who wants to open their arms or to accept NATO as a defense. І також ми повинні розуміти, що ця ненависть до України, до українців, вона триває вже багато, фактично сотні років. І тоді, як Сталін організував, наприклад, Голодомор, і далі Путін продовжує цю політику, він публічно в своїх виступах говорить про те, що він дає розуміти, що він ненавидить Україну, він ненавидить українців.
як таких. І водночас він настільки у своїй цій сліпій ненависті, він настільки глупий, настільки він по-дурному робить, що він заради цієї ненависті він кладе життя своїх власних громадян, яких там уже за 400 тисяч загинуло, більше 400 тисяч загинуло на цій війні, все тільки заради його задоволення, його цієї ненависті. І він прикриває свою ненависть тим, що він каже, що таким чином Росія захищається від НАТО, таким, що нібито для того, щоб не було розширення НАТО далі на схід. Але при цьому, якщо ми так реально подивимося на світ, чи є хоч одна країна в світі, яку б захопило НАТО? Немає. Чи є хоч одна війна в світі, яку розв'язало НАТО? Немає. Чи є хоч якась війна, яку розв'язали Сполучені Штати або Велика Британія, або Європейський Союз? Таких немає прецедентів в історії. І тому він каже, що всі війни, які відбувалися останнім часом, були створені саме Росією. Росія створила війну у Грузії, потім допомагала війні вести, досі веде війну в Сирії, війна в Афганістані. Росія допомагає терористичним режиму в Ірані, в Північній Кореї і таким чином постійно створює оцю хвилю воєн. І він також каже, що НАТО не є, ніколи не була організація, як організація ніколи не була загрозою для Росії, тому що НАТО має відкриті двері для будь-якої країни, яка хоче приєднатися до НАТО, щоб захистити саму себе. Дуже добре, і якщо повертаючись до саме НАТО, все, ще будемо... You want to continue on that? I do have another segment, but... Так, я хочу. Можу говорити. Okay. Okay, super, thank you. So what I want to talk about is leadership involved in this, and it's not just Ukrainian leadership I want to talk about. I want to actually talk about U.S. We have spokesmen in the United States that have been generals, have been heads of Department of Defense, so they work for the DOD and so on, making statements, and absolute stupid statements, and I would tell them in their face that they don't know what they're talking about, and they're just using their position to make an announcement. And I don't know who paid them to say this, but they are supporting an agenda, and they're protecting the hidden reasons why this war is continuing for over 2 years. A full-scale war has been continuing for over 2 years, or close to it. We're almost on the anniversary of 2 years. So when we talked about media last time, and how nobody's really receiving the truth because the media has an agenda. We already know about the hatred. We already know about Russia's continued aggression against its neighbors. That's no secret. But why are stronger powers not stopping Russia when they have the power to do it? Now, President Trump said he could stop this war in 24 hours. I believe him. I believe that it would be a complete ceasefire and this war would stop, and there would then everything would come into negotiation and Russia would exit the territory of Ukraine. I believe that. He supported that when he was president for 4 years, and there was peace in Taiwan, there was peace from China, who was threatening Taiwan. That was peaceful completely. There's peace in North Korea. There was no more nuclear tests going on in North Korea. There was even peace in Iran in the sense that President Trump killed the top head of the military, Soleimani. And there was basically absolute peace for 4 years, and there was no new wars started. So I know that he has the ability to stop this right now because he has no agenda towards the hidden secret. Biden can? Trump has no agenda.
The Biden administration, which is a Democratic administration, they have agendas, and that's why they put puppets up to make statements that are absolutely asinine and stupid. And I vehemently hate those words, and it is fear-mongering, but the point is they want to drag a war up. We have to ask the question why. Дуже важливі речі говорить Майкл. Він каже про те, що ми повинні розуміти, що теперішнє керівництво Сполучених Штатів, ми маємо тих людей, які постійно роблять якісь заяви, і ці заяви, і генерали, і публічні особи, такі інші, він вважає їх абсолютно непридатними, абсолютно божевільними, ті слова, які вони говорять, через те, що ми говорили минулого разу з вами про те, як медіа, як засоби масової інформації, як вони маніпулюють людською свідомістю і як вони створюють оцю постійну картинку страху, постійно залякують людей через ці засоби масової інформації. І він каже про те, що в них є певна адженда, тобто в них є певний порядок денний, який вони виконують. І, зокрема, до цього вдається адміністрація Байдена. Вони фактично підігрують цій війні, і вони, якщо ми, наприклад, порівняємо це з правлінням Трампа, то під час 4 років, коли він був при владі, коли Трамп був при владі, був мир на землі, якби не було таких відкритих воєн. Він, наприклад, так само мирно співіснували Китай і Тайвань. Так само мирно, фактично був забезпечений мир з боку Ірану через те, що було знищено їхнього ключову фігуру, яка в цьому брала участь, Саламані, він називає його. Да, генерал Соломан. Так, і також він каже про те, що Трамп сказав, що Штати мають абсолютно всі козирі, абсолютно всі можливості для того, щоб припинити цю нашу війну на території України, домогтися припинення війни за 24 години. І чому цього не стається, невідомо. Тому що ми бачимо, що адміністрація Байдена постійно висовує своїх якихось фігур, які постійно проводять цю риторику війни. Хоча ми прекрасно знаємо, що якби що Сполучені Штати мають всі можливості для того, щоб зупинити цю війну і щоб змусити Росію відступити і прийняти умови, які Росії будуть пред'явлені. І нам залишається тільки ставити питання, чому цього не робиться, чому, маючи всі можливості, Сполучені Штати не припиняють цю війну, не хочуть припинити цю війну. Ну, я думаю, що на деякі чому в мене є відповіді. Valentina is saying that she might have some of her answers to this why question of yours. Якщо вернутися в 2014 рік, всі ми прекрасно знаємо, що на Майдані була задіяна третя сила. If we go back to 2014 and our Maidan revolution back then, we know that there was like a third party engaged in it. Це не було дві сили, протестувальники і влада. Була третя сила, снайпери, які стріляли і по поліції, і по тих мітингувальниках мирних, які йшли до парламенту для того, щоб знищити режим Януковича. Because it was not just two parties, two opposing parties, with the protesters on the one hand and with the administration or government on the other hand, but there was a third party, which were the snipers who were actually shooting at both the police and the protesters
who wanted to go to the administration to get І to до oust цієї пори Yanukovych. йдуть розслідування, верніше зам'яли і прикрили розслідування розстрілу на Майдані. And until now, we don't have any reasonable conclusions and investigations on what happened back then and who was shot and who did the shooting. А чому Генеральний прокурор і українська влада це зробила, та, яка прийшла до влади? Я думаю, для того, щоб не вийти на свій слід. And why did the Prosecutor General and today's Ukrainian government borders hush this results or didn't continue this investigation? They did that because they didn't want to come to their own track. They didn't want to kind of find that themselves were guilty of that. І коли влада, яка зайшла на крові Майдана до влади, українська влада, от, ми знаємо всі, було в журналі «Шпігель» опубліковано розмова, підслухана Вікторією Нуланд з тим, що прем'єр-міністром буде в Україні Арсеній Яценюк, а так воно й сталося. Розмова була з Обамою. От. І ми всі прекрасно знаємо, що віце-прем'єр-міністром був тоді Байден. І так як публікувалось, так і сталося. Вже в березні місяці Вікторія Нуланд сказала, що не буде ж в правительстві України, ми ж не будемо брати його боксера Кличка в правительство. Це було публікації цієї, їх можна побачити в інтернеті. Раз ми вже почали шукати ракову опухоль і те, що трапилося з Україною, і що трапилося, і чому ця, скажімо, конфлікт цей ще більше розбурхався і вийшов за межі України, і зараз він вже, вся Європа і НАТО підтримує Україну, а дуже багато країн, такі як ми знаємо, Іран, і це група цих країн, вона також не можна не брати їх до уваги, бо це БРІКС, так звана 5 держав, це Бразилія, Індія, Китай, ЮАР, з Росією, а в серпні місяці додавалося ще 6 країн, це Іран, Єгипет, Саудовська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія і Аргентина. І це, якщо НАТО налічує 950 мільйонів жителів, живуть на ті країни, які в НАТО, то ця команда вже БРІКС, така, яка підтримує Росію, то вона сьогодні вже налічує 3,5 мільярди людей. От. І це також чинник того, що війна в Україні ще не скоро закінчиться, якщо не приймати якісь, скажімо, світові взаємодію дипломатичну з різних країн, і для того, щоб війна не закінчується перемогою, вона ніколи не може закінчитися перемогою, тим більше, яка перемога на території України, коли ядерна держава Росія вторглася і захоплює наші території. Про яку перемогу ми можемо говорити? Це можуть тільки такі країни, як США, дипломатичним або шляхом ультиматуму вивести за межі України військо Путіна. So Valentina is saying that, well, first of all, she's saying that we need to remember what was happening right after the Maidan revolution back in 2014, and apparently there was eavesdropping. There was a conversation that was published in German Spiegel about Victoria Nuland talking to Obama, and
designing Viktor Yatsenyuk to become the Prime Minister of Ukraine. So they were kind of thinking about him so they were suggesting his personality to become the Prime Minister in Ukraine. And so we know that back then Biden was vice president in the U.S. And they were talking about Klitschko, saying that we should not accept the former boxer to become an important figure in the Ukrainian politics. And she's also saying that so this is how this conflict started, and this is how this conflict became even bigger, and actually spilled out of Ukraine and went out to the entire world. And then she's also saying that now we see that this BRICS bloc that included Brazil and India, etc., of the countries, only 6 countries, but now Egypt and Ethiopia and Argentina and all other countries are joining it. And now if we compare the population the total population living in the NATO countries is 950 million people versus 3.5 billion people living in the BRICS countries. So her point is that it's now gone global, and it's not so easy to stop what's going on. And she's also saying that we are not considering that we are not seeing any victory of Ukraine over Russia in this war, because Russia is a strong nuclear state and with a strong Putin as a leader. Цим самим момент. Цим самим я хочу сказати, що попередня українська влада зайшла на крові Майдану за допомогою тих снайперів, які були на кришах, які ми не знаємо, хто це до цієї пори. This is all of that to say that the previous government of Ukraine, well, Poroshenko's government, that they came to the power using the blood of people, blood spilled on Maidan, and they used, so this former government was brought by those snipers who were shooting at Maidan, and we still don't know who they were. І замість того, щоб, скажімо, зупинити ескалацію конфлікту і Донбас, ми прекрасно знаємо, що Путін видавав двойне громадянство, і воно до цієї пори видається в Україні, не наказують людей, якщо вони є навіть під час війни громадянами Росії, і видавалося громадянство Росії. Таким чином російськомовне населення, Путін казав, що він прийде їх і визволить, і забере території. І це постійно накручувалося в ЗМІ, і дуже багато пострадянських людей, які не розуміли, були незадоволені тою владою, яка прийшла, тому що був економічний кризис і інші моменти, мала зарплатня, безробіття і таке все інше, це також додавало жару до продовження ескалації. And then we had this, all of that escalated because we saw that Putin started to distribute Russian passports to the people in Donbas, and because they were like post-Soviet people that were still had some nostalgia about the Soviet Union, and they accepted it, and they accepted those Russian passports, and we know that Ukraine doesn't have any effective mechanisms of punishing people for double nationality, for double citizenship. So those people in Donbas were accepting Russian passports. They were hoping for a better life. They were not happy with that life that they had because of the small salaries, because of the all those poor situation conditions that they were living in.
And so this is how Russia and Putin actually expanded their influence in Donbass. Yeah. І останнє, ще якщо внутрішньо. And this last sentence that she wants to say. До цієї теми є. Якщо вернутися 93-й рік, коли не Путін був президент, а був Єльцин, тоді Білл Клінтон дуже багато зробив для того, щоб НАТО все-таки на схід, бо Майкл в началі нашої розмови казав, що НАТО наступало на схід, і не НАТО наступало, а дуже багато держав мріяло стати членами НАТО, і Білл Клінтон дуже багато зробив для того, щоб такі пострадянські держави таки прийняли їх в НАТО. І в 93-му році в НАТО війшли такі держави, як війшли як в 99-му вже році, як Польща, Венгрія, Чехія, а в 4-му році Словенія, Словакія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Болгарія. І це було розширенням саме НАТО на схід, і почалося це в 93-му році після розпаду Радянського Союзу, коли ще був Єльцин. І Білл Клінтон дуже багато для цього зробив. Тому, коли в минулій програмі я казала, що Білл Клінтон вибачався, що він був підписантом Будапештського меморандуму, то сьогодні, продовжуючи розмову, я розумію, чому він вибачався, бо Україну ще тоді треба було взяти в НАТО, коли був Єльцин. Це був наш єдиний шанс вирватися з лап Путіна і Росії. And so we need again to go back back to previous events in history, in particular in 1993, when the Russian president was still Yeltsin, not Putin. And back then, it was Clinton's administration did quite a lot in terms of the NATO strengthening, because back then the process was initiated, launched for Eastern countries, like Eastern Europe countries, to become NATO members. And in 1999, Poland, Hungary, and Czechia, and also Slovenia, Czechia became NATO members. And later on, it's Slovenia and Baltic states also became NATO members in 2003, 4. And so when we were talking about, last time we were talking about Clinton apologizing for his position towards Ukraine, she now understands that that he was apologizing for not accepting Ukraine into NATO back then, because that was basically our only chance to get away from Russia and to be safe, to be kind of under the NATO umbrella. Але це трапилося в 2008 році в Румунії, коли під час конференції НАТО нас запросив в Україну в 2008 році, запросив, по-моєму, Буш-молодший, сказав, що запрошує Україну в НАТО. І там був Путін, і Путін сказав, що цьому ніколи не бувати, тому що це загрожує Росії, і Україна ніколи не буде в НАТО, бо в Україні в Конституції так прописано, і він не дозволив. And there was another, let's say, event or chance that in 2008, when there was I guess a NATO summit in Romania, and Bush the Junior was there, and so it was an invitation. So he invited, basically, it was an invitation for Ukraine to join NATO, but Putin was also there, and he said that he would never ever allow Ukraine to become a NATO member, because this is a direct threat to Russia, and that Ukraine would never, he would do everything possible so that Ukraine never joins NATO. Путін сказав, що бази НАТО ніколи не будуть на території України. And Putin also said that NATO military bases would never ever be set up in Ukraine.
І з тої пори пройшло стільки часу, а ми все мріємо про НАТО. And there are so many years passed since then, and we're still dreaming about joining NATO. When did President Clinton apologize? What year? This year. М? Коли Клінтон вибачився? Це ж недавно. Він недавно вибачився за те, що він спонукав Україну підписати Будапештський меморандум. Ми про це говорили, що він в 94-му році був підписантом Будапештського меморандуму, де Америка надала гарантії цілісності кордонів. Коли він вибачився? Він, буквально 8-7 місяців тому. So about 6 or 7 months ago, Clinton apologized for pushing Ukraine to surrender its nuclear weapons. Okay, so that's my point. It was a date that he apologized, right? It was 6 or 7 months ago, so 2023. It's after the fact, but the Clinton administration is part of the problem as well. We go to Clinton, Obama, and now the Biden. It's not so much the presidents themselves because they're just puppets to the actual agenda of the administration and the one world system. So China's behind it. There's a lot of countries that are supporting and propping up in the financial sphere of paying off the people to be the mouthpiece. So Clinton saying, "Oh, I'm sorry, I didn't accept Ukraine or invite Ukraine into the NATO back in 1993," is really meaningless. It's like me sleeping with your wife and wanting to sleep with your wife, and I'm going to do it as often as possible, but then later, after 10 years of not sleeping with her anymore, I says, "Oh, by the way, I'm sorry for sleeping with your wife." It means nothing. It's I still did the act and I still did what I wanted to do. Apologizing now, they still got what they wanted. Clinton's got paid during the exchange of uranium. The Obamas have gotten paid. The Bidens are getting paid. So that's why they are puppets and props, and that's why this war isn't ending. Майкл каже, що те, що Клінтон вибачився там, як ви кажете, там в 23-му році, це не значить абсолютно нічого і це ніяк не допомагає справі. Він каже, що зараз ми чітко прослідковуємо цю тенденцію, коли саме адміністрації спочатку Клінтона, а потім адміністрація Обами, потім адміністрація Байдена. Ці всі адміністрації, вони і створюють саме цю проблему, тому що самі ці президенти, вони лише маріонетки у руках значно більш впливових сил, за якими, зокрема, стоїть Китай. І всі ці президенти, вони лише є, на думку Майкла, вони є лише устами, вони є лише ротом, тобто вони просто озвучують ці слова, які насправді нічого не значать, вони насправді нічого для цього не роблять, вони за це отримують гроші. І те, що Клінтон, наприклад, вибачився там півроку тому за те, що він, як ви кажете, змусив Україну віддати ядерну зброю, це те ж саме Майкл порівнює це з тим, наприклад, якби він там спав з чиєюсь жінкою, а потім за 10 років би він перед тим чоловіком вибачився і сказав, що вибач, я тоді 10 років тому спав з своєю жінкою, вибач мене за це. Але це не значить абсолютно нічого, тобто це ніяк не впливає на поточну ситуацію. Він зараз каже, що так само і зараз адміністрація Байдена, вона теж отримує гроші за те, що вони озвучують, але вони абсолютно ніяк не впливають і не бажають ніяк впливати на поточну ситуацію з зупиненням війни. Apologetics do not accomplish anything. It's good to repent and to apologize when you do something wrong or hurt somebody, but apologetics in politics never works because really apologetics is just a way to hide the truth. Тому що він каже, ті люди, які вибачаються, і ті люди, які визнають свою провину, це добре, але він каже, що в політиці, у політичних справах це так не діє. Чому? Тому що
навіть якщо вони можуть, тому що це не призводить до якихось реальних результатів, тобто він може щось сказати, може вибачитися, може там просити прощення, але насправді це лише для того, щоб приховати істину, приховати правду. So that, and Clinton's whole policy in his administration was apologetics politics. And it showed because it weakened the U.S. He sold all of our industry to China, and all of our industry left the United States and went to China. And it was a world tour of apologizing for our strength. І він каже, що Clinton, yes. І він каже, що тоді Клінтон, коли вибачився, це був насправді такий світовий тур, де він перед усіма вибачався за те, що він робив хто зна скільки років тому. І він каже, що він фактично вибачався за те, що він зробив Сполучені Штати більш слабкою країною, тому що під час адміністрації Клінтона дуже багато промислового сектору було продано китайцям, і дуже багато американських компаній пішли з ринку Сполучених Штатів і опинилися в Китаї, тобто вони перейшли в Китай. І він каже, що такі вибачення, вони фактично не мають ніякого значення. Я розумію, але підпис президента на Будапештських меморандумі таке американського мала б мати значення, і сьогоднішній президент Байден несе також відповідальність за тих вбитих і тих, що будуть вбивати завтра в Україні. Тому що не потрібно давати пустих обіцянок. І сьогодні Україна, як маленька новороджена дитина, якій пообіцяла мати, що вона її догляне, і вона її, скажімо, залишила. І та зброя, яку надали США, вона недостатня для того, щоб захиститися. Якщо кажуть про якийсь наступ, то це для мене особисто смішно. Нам треба просто захистити свої кордони і припинити війну. А то кожен день з нами воюють і воюють чужими руками, і за що вбивають українців. І війна, на мою думку, йде до останнього українця. І саме Україна не може вирішити свою долю самостійно. Нас завели в такі, з усіх сторон в такі обставини, що ми не можемо ні захиститися, ні, скажімо, мати зброю, ні мати військових, і без допомоги Америки сьогодні. А я знаю, що 7 лютого знову ж таки буде збиратися їхній конгрес, і питання допомоги Україні не стоїть, тільки Ізраїлю. І Байден, як маріонетка, дуже підло і дуже погано поступає з Україною, і на його руках також буде українська кров. And so Antina is saying that, but still, we need to bear in mind that Clinton's signature is on the Budapest Memorandum. So this means that the U.S. president signed that document in order to guarantee, to provide some guarantees to Ukraine. And Biden is also, he has to be responsible for that. He has to actually to be accountable for, as a U.S. president, for that signature that was put there back then by the other U.S. president. So Biden is also responsible for all those mass murders and killing in Ukraine, because Ukraine right now, Valentina is comparing Ukraine to a baby who was born to this world, a baby who was born to this world, and the baby's mother, rather than protecting the baby, she just abandoned that baby and did not protect it, and meaning that the weapons that are and arms that are delivered to Ukraine and provided to Ukraine right now are not sufficient
even for the defense. And we're not even talking about the counteroffensive, because this is, in Valentina's mind, it is even ridiculous to talk about counteroffensive with there's military and ammo that Ukraine has gotten right now. And she's also saying that basically right now what's happening is that this war is being fought by Ukrainians' hands, Western equipment and Ukrainian soldiers. We are clearly seeing that will this continue as a war until the last Ukrainian dies? Ukraine doesn't have neither necessary weapons nor the necessary army personnel. And now again we are seeing that on February the 7th there'll be the assistance will be considered by the US Congress, and they're not even considering the assistance to Ukraine, they're only considering assistance to Israel. So we are coming back again to this understanding that Biden is just a puppet and he doesn't do anything that would help Ukraine stop or win this war, and that Biden's hands are also stained in Ukrainians' blood. Yeah, so since Biden was given the responsibility of Ukraine back in 2014 and 15 during the as vice president, so he has never had clean hands since he's ever been in office. So very corrupt and and again it goes back to apologetics. So to cover up their own blood. So. Back to the Budapest Memorandum, that wasn't just signed by the United States, it was signed by Russia, United States, UK, and I can't think of any other country. France. And France was one of the weakest supporters of Ukraine in 2014 and 15. I think that was Merkel that's Germany. I forget who the France president was back then, but anyways, so France was extremely weak on support and defending Ukraine in 2014 and 15 and on. France is, and then UK also didn't support the memorandum, and the United States didn't support the memorandum. And Russia didn't support the memorandum because Russia violated the memorandum. Ну, він каже, що так, що ми, перше, він реагує на те, що ви сказали про Байдена, і каже, що ми бачимо те, що навіть ще з 14-15 року Байден вже тоді якби мав до цього справу, і це така дуже корумпована людина, яка робить якби такі корупційні такі справи, і водночас може вибачатися лише для того, щоб приховати свою участь і приховати цю кров, яку вона має на своїх руках. І також він каже про те, що, повертаючись до того, що ви згадали Будапештський меморандум, каже, що тоді не тільки американський президент поставив свій підпис під цим меморандумом, а так само і представник Великої Британії, і представник Франції, і представник Росії поставили свої підписи під цим меморандумом. Франція була найслабшою ланкою взагалі, починаючи з того часу, і ми бачимо, що фактично не дотрималися виконання цього меморандуму. Ані Сполучені Штати, ані Велика Британія, ані Франція, ані Росія. Мало того, Росія його напряму порушила. Мало того, Росія сьогодні главарює в ООН. Ця організація, на мою думку, нікчемна.
В статуті ООН написано, що не приміняти силу, наступальну силу, тільки оборонна сила. І сьогодні Росія порушила всі принципи ООН і всі, скажімо, наступальна саме війна без мандата ООН, і він порушив всі принципи і весь статут ООН, і це є несправедливо по відношенню України і взагалі до того, що відбувається вбивство. Кожен день, поки ми тут говоримо, гинуть молоді люди, вони ніколи не народять дітей, вони ніколи не, нація, йде таке враження, що йде на битва до останнього українця, я вже повторююся. І це є як мінімум не за що вбивають українців, це як мінімум несправедливо. І чому я саме до Америки взиваю, тому що Америка найсильніша держава світу, і ми віримо, що Америка демократична країна, і все-таки дуже надіємося, що таки Трамп змінить цю ситуацію і принаймні не помруть всі в Україні, може хтось ще лишиться. And even more, Valentina is saying that we should not forget that Russia is now one of the key actors and players in the UN, but basically the UN is a useless organization, obviously, because Russia is using its powers inside the UN as well, and to kind of, and at the same time is waging an offensive war in Ukraine, being at the same time a UN member, and it's so unfair towards Ukraine. It's totally unfair, because right now we see the Ukrainians are dying in this useless and senseless war, and young people are dying who will never have their children, and this nation will this nation die? And so why Valentina is asking specifically about the US is because she considers the US to be the strongest country in the world, and she strongly believes that if Trump is elected president, that he will be able to change this, and at least hopefully not all of the Ukrainians will die, but somebody will still live on. Тому я не розумію, чого чекає, може він вже забувається, може він вже старий, йому 80 років, і він не пам'ятає, що він говорив вчора, цей Байден, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що сьогодні НАТО це не Брюссель, а це Пентагон, і чого чекає сьогодні Америка, що тягнеться, не витримає хтось з НАТО, наприклад, поляки, і ведуть війська в Україну, і тоді вже НАТО буде вимушене захистити Україну, бо спрацює 5 стаття Североатлантичного альянсу, де треба захистити тих, хто воює, тих, кого вбивають, які є членами НАТО. На мою думку, я не знаю вже, як взивати, що казати, щоб зупинити цю кроваву війну. She is saying that she does not understand Biden's position, because maybe he is just a senile person, that he doesn't remember what he was saying. But he is like over 80 years old, and we all understand now that NATO is not Brussels. NATO is Pentagon, and what is the US waiting for? Why are they watching this war being fought, being waged, and do nothing about it? Because maybe what might happen is that the Poles will not be patient enough, and they will send their troops to Ukraine. And then at this time, if Poles send their soldiers to Ukraine to protect Ukrainians, then at that point NATO will have to intervene based on Article 5 and then protect Poland.
Я, коли війна почалася, коли повномасштабне вторгнення почалося в лютому 22-го року, ми в червні, наша організація громадські вийшли в Укрінформ і призвали до Конгресу США, до Байдена. Ми звернулися і сказали тоді, є запис, ми можемо показати, що не треба нам зброю. Ви, будь ласка, ви давали гарантії цілісності наших кордонів. Ви можете зробити, щоб ще тоді не було стільки вбивств, тільки все почалося. Що ви можете зробити, щоб Росія покинула територію України, вийшла за межі, за кордони, і щоб не вбивали українців, українських людей, щоб нас захистили. А чому я з претензією, не з претензією, а чому я взиваю саме до Америки, а Майкл єдина людина, американець, якого я знаю, тому і веду як мати, як жінка, як українка з ним цю дискусію. Back in 2022, when the full-scale invasion occurred in Ukraine, and Valentina is saying that her organization spoke in the Ukrinform media platform, and Укрінформ. And when speaking in Ukrinform, she appealed to the U.S. Congress. She appealed to Biden, saying that we don't need those weapons that you are delivering. We need you to abide, to observe the guarantees that your country gave us when the Budapest Memorandum was signed. And please do everything possible to oust Russia from Ukraine. And basically she's saying that she is talking to you, Michael, and she's speaking about the U.S. because you are a U.S. citizen, and she hopes that you would be able to give her at least some consolation. Well, you know, this is a critical year, 2024. We have the United States elections. I hope that we will have Ukrainian elections. It's supposed to be this year as well. I think it would show, if we held the elections, it would show kind of a solidarity and the constitution of Ukraine, instead of using this war as a de facto for overthrowing the constitution and the rule of law, which would be your elections. So the elections, and guaranteed Putin and the world is watching these elections. And many countries are going to try to influence the elections in any way that they can. The evil society wants this stay the same administration, because that's when evil can rise up the most. And so they're going to, when you're going to hear a lot of voices speaking against Trump, you already know what line they've drawn on that. Now they use Ukraine as a source of, well, look at the money we're sending Ukraine, look at how the help we're sending Ukraine. No, they're not. They have sent equipment over there, which has been vital, has been helpful. They sent money over here, which didn't all make it here. And that's their saying, well, we're doing the right thing and we're supporting Ukraine. No, they aren't supporting Ukraine, because this invasion didn't happen until they were in office. Putin waited until Biden was in office to make the move. And so this year is absolutely critical and is vitally important for the United States and for the peace of the world that we put Trump back into office. He is the nominee for the Republican Party, and now it's time for everybody to get behind it and support him. Він каже, що єдине, чи він може вас заспокоїти на цьому етапі, це те, що 24-й рік, в якому ми зараз живемо, це є критично важливий рік і в Сполучених Штатах, і в Україні, через те, що у Сполучених Штатах ми будемо мати вибори. І також було б дуже бажано, щоб вибори також сталися і в Україні, через те, що це саме покаже і консолідацію українського суспільства, і покаже, що Україна
далі живе за Конституцією України, що Конституція України не порушується, що Україна далі проводить вибори як демократична країна. І це дуже важливо показати всьому світу. І він також каже про те, що стосується виборів у Сполучених Штатах, то ми знаємо, що на них будуть впливати дуже багато різних акторів, дуже багато різних зацікавлених сторін. І багато хто буде говорити проти Трампа. Але подивіться на теперішню адміністрацію Байдена у Сполучених Штатах. Ті гроші, ті фінансові ресурси, які вони надавали Україні, вони кажуть, що вони допомагали Україні. Насправді вони не допомагають. Навіть не всі гроші, які надавалися Україні, навіть не всі з них дійшли до України. І тому нам треба розуміти, що ця адміністрація Байдена, вона зараз така, що Путін спеціально чекав, щоб напасти на Україну, спеціально чекав, поки Байден прийде до влади. Ми знаємо, що коли Трамп був при владі, то Путін не насмілився напасти. І тепер цей рік буде критичний, критично важливий, знову ж таки, він повторює, і ми повинні домогтися, докласти всіх зусиль до того, щоб Трамп став президентом знову. Відповідь Майклу, я скажу одне, що я як журналіст, аналітик, я 11 років журналіст, зараз я слабка, тому що я як мати насамперед не можу видержати цього болю, цього жаху, що відбувається в Україні. Тому я тут проявляю емоції. А аналізуючи те, що відбувається у світі, в Америці, я на 100% впевнена, що Байден піде свого поста і що Трамп стане президентом. Я в цьому ні грама не сумніваюсь. І я не сумніваюсь в тому, що Трамп зможе подолати цю страшну трагедію українського народу, допомогти Україні і поставити Путіна на місце, до речі, і в Росії вибори також у 24-му році. І зі слів Майкла Вілсона, він каже, що саме Путін чекав, що буде Байден, щоб зробити такий страшний напад на Україну. Я впевнена, що не тільки він чекав, коли буде Байден, а що він Зеленського теж чекав, що Зеленський стане президентом. Чому? Тому що він, коли людина грала актор дуже гарно президента і за нього проголосували люди, це дуже добре, але він зовсім не досвідчений, ні політик, ні президент, скажімо, бути патріотом замало для того, щоб перемогти, скажімо, відкинути ворога і перемогти в війні. Якби він мав би щось зробити, Зеленський, то в нього був 19-й, 20-й, 21-й рік. І ми могли б побачити ту політику, яка б, принаймні, бачили б, що він робить для того, щоб таке, скажімо, цей ДНР, ЛР, ці всі квазіреспубліки, скажімо, і прийняти, які прийняти в нього більшість в парламенті, які закони можна було прийняти стільки в Україні, і економічних, і політичних, і тих законів, які, наприклад, допомогли б нам в цій війні. А ми по законах бачимо, які приймають закони, йде тільки дерибан землі і бізнесові інтереси в основному. Навіть не зуміли Верховна Рада, скажімо, крім того, що підписали Римський статут, навіть не ратифікували Римський статут, і ми навіть не можемо визнати за Римським статутом, наприклад, арештувати того ж Путіна в Україні, якби таке трапилось, наприклад. Навіть такі елементарні речі, які треба було б зробити, ви гарно переведете, які треба було б зробити, це не було зроблено.
Тому актор, як Шварценеггер, це дуже добре. Ми всі пам'ятаємо, коли актори стають на якісь ключові пости, наш Кличко, наприклад, також. Але на таких постах обов'язково, я нічого не маю проти Кличка, абсолютно. Він навчився все-таки бути мером. Якщо не навчився ще бути, скажімо, президентом, то його проблеми і проблеми українського народу, бо я впевнена, що замовчуються ті втрати, які ми несемо, тому що в кожній сім'ї є вбиті або є покалічені. Навіть в моїй сім'ї загинув рідний брат, 47 років, 18 липня, і є покалічені інваліди, члени сім'ї, які не повернулися з передової цілими. Valeria said that she's been an independent journalist for 11 years, and she might not be that experienced, but she has her emotions, because it's difficult to speak about this war without emotions. And she is saying, in response to your words, that she is 100% sure that if that Biden will lose this coming election, and that Trump will become a president of the United States, and he, once elected, he will be able to set Putin to set Putin to where he belongs, and we should not forget that Russia is having elections this year as well. Putin, when you were saying that Putin was waiting for Biden to come to power in order to attack Ukraine, but we also understand that Putin was not only waiting for Biden to become president, but also for Zelensky to become a president, because Zelensky might be a good actor when playing president in a movie, but but when becoming a real president, a person who has not been experienced in any political activity before that, it's not. He might be a Ukrainian patriot, but it's not enough to overthrow prevail in this war. And she's also saying that we should bear in mind that Zelensky had all of 3 years, 2019, 20 and 21, to get prepared for this situation, and nothing has been done. Even having the majority in the parliament with his Servant of the People Party, nothing has been done in terms of the laws that could have prevent the proliferation of what was happening in the quasi-republics in Donetsk and Luhansk. And we see that everything that was adopted, all the laws that were adopted by the parliament in these 3 years, pre-war years, they were all about business interests of oligarchs and etc. So not even the Roma statute was ratified in Ukraine. So we are basically not even able to arrest Putin if he ever comes to Ukraine, based on his arrest order issued by the Hague Court. And she's also saying that she is, of course, we have seen other figures in world politics when actors became important figures, and we see Schwarzenegger becoming an important political figure, and we also see Klitschko, who's become a Kiev mayor, and he's actually a good mayor, and but her main point is that it's very difficult to contain emotions
when seeing all of those losses, human losses in this war, both civilians and military people, and her brother actually died in action, was killed in action in summer 2023. He was only 47 years old. So it's all everything very difficult to bear. Yeah, there's no question about it. And there's so many webs involved in this that causes a breakdown for military dominance or defense. Economically, I mean, there's just it's a huge topic, and it's just we have to really kind of stay focused on one particular topic and break it down so that each segment that we have, we can address them more deeply and even accurately. But, go ahead. Ви все правильно кажете, але Майкл пропонує, що це настільки перше, це дуже широка тема, і вона має під собою дуже багато різних підтем, тому він пропонує не розпилятися якби на це все, а фокусуватися в кожній нашій розмові на якійсь одній конкретній темі і заходити в неї глибше. А ми, я почула, але якщо ми будемо, ми тільки почали з ним, тільки третя програма наша, і ми маємо підняти тему, підняти широкий спектр цієї теми, тому що якщо ми не піднімемо всю громадськість в Україні, яка нас має підтримати, якщо ми не дослідимо, яким чином можна вплинути на Путіна, як його можна притягнути, арештувати, будемо замовчувати цю широку тему в різних аспектах, то ми не знайдемо відповідь на ті питання, як зупинити війну і що треба зробити. Бо я дуже щаслива і дуже вдячна Майклу, що він погодився приймати участь в такій широкій, скажімо, темі, як війна в Україні, бо ми її, якщо піднімемо, то нас підслухають люди, почують. У нас Центральна Рада, більше 1000 організацій, і ми цю програму, звісно, будемо розповсюджувати для того, щоб, можливо, зібрати якісь підписи, можливо, за тих самих же депортованих дітей до Росії, де Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, можливо, зондувати питання, щоб все-таки ратифікували Римський статут, наш парламент, робити якесь відповідне звернення, щоб ми могли не просто говорити, а щоб ми могли прийняти якийсь план дій для того, щоб вони відбулися якомога скоріше. It's important to discover this topic in all its entirety because she is full well aware of the fact that the topic of war and the theme of war in Ukraine is a very broad subject, but at the same time we need to discuss it in all of its aspects because she strongly believes that this is an efficient way of how we can activate, let's say, the Ukrainian civil society in order to bring some tangible results. And she is, in particular, she's talking maybe we will be able to do something about this arrest of Putin. Maybe we'll be able to, because we are an association of more than 1,000 organizations. So it will be possible for us to collect signatures, to do to engage in some tangible effort. And she's also saying that she's very thankful to you in particular because of your decision to help us understand and to take part in this conversations. And she's also saying that there are many things that might be discussed, and all of that has the only goal. In particular, this goal is to
raise awareness, is to activate the civil society of Ukraine, and maybe some really down-to-earth plans will be developed as a result of that. No, that's absolutely correct. There's, I was thinking, you know, we talked about Zelensky and being an actor and not really being well versed in the political arena. He, before the actual 2022, like you said, 2019, 20 and 21, when he had an opportunity to set legislation in place to try to pass some bills and regulations to prepare Ukraine for its defense, and he didn't do that. He did the opposite, and you know that hurt. Prior to that, it was Poroshenko, and that hurt us also because he also did not do any preparations. But we have plenty of time in getting this ready and having a solid organization, a military organization, a hierarchy, our general staff, and those that are campaign or doing and or organizing the war effort and defense. I read today that Zelensky has the chopping block out for the head general right now, and I tend to agree that he needs to be removed and replaced with somebody that is viable, that has the heart of Ukraine, interest, and that will make better efforts of combining or uniting our military forces. Майкл каже, що це абсолютно правильно, що ви кажете, і знову ж таки, реагуючи на те, що ви сказали про Зеленського, так, дійсно, він гарний актор, і що він дійсно був не дуже підготовлений до політичної, до того, щоб бути політиком на політичній арені в Україні, і дійсно мало що було зроблено з 19 по 21 рік вже під час його президентства для того, щоб підготувати Україну до оборони. І фактично так само це ставалося і за Порошенка перед цим, тому що маючи всі можливості і з точки зору військової ієрархії, і з точки зору Генерального штабу теж мало що було зроблено для того, щоб підготувати Україну до можливої війни. І сьогодні Майкл каже, що він прочитав про те, що Зеленський збирається звільнити нашого генерала. Так. І він вважає, що це буде правильне рішення, тому що це дасть можливість об'єднати збройні сили. Якщо Залужний буде, замість Залужного буде призначена людина, яка має Україну в серці і яка всім серцем за Україну. Якщо така людина буде призначена, то це дасть можливість об'єднати і українське суспільство, і українські збройні сили. Але хто ця людина? Нам не кажуть про це. We are not being said who Залужний will be replaced with. Right, I don't know either. Ну так, поки що ніхто не знає. Да, розумієте, то ми вже Залужного знаємо добре, а кота в мішку в нас же є Єрмак. Because we already know Залужний pretty well, who he is and how he acts, and if there's somebody coming from the blue, we don't know who that will be, and we already have Yermak, who is accomplishing some incomprehensible roles. Say his name again. Yermak? No, the general's name. Say Залужний. Залужny. Okay, I always slaughter that name, but okay. So look at Poroshenko. If Poroshenko would have done what he started to do in the beginning of his presidency and followed through all the way through his presidency, he would have been re-elected. He became controlled and weak, and the people voted against him. He lost by 75% to Zelensky.
Zelensky came in with a message. Zelensky wanted to execute the message. Now, when the invasion happened, Zelensky rose up to be a hero because of the tenacity and the effort to get in there and get his hands dirty and help our forces to unite and to push Russia out of Kiev and out of the north and towards the east, free Kharkiv, Sumy, all across that area, that regions. Now, what's happening though is because he's not following through, he's losing his popularity and he's losing the support of the people. Same thing with Zaluzhny, yes? Zaluzhny? So, same thing with Zaluzhny. He did not, we might know him, but he did not unite the commands to work in unity in one force. It's his responsibility to do that. It starts from the head and works its way down. And we have too much dissension, we have too much independence and individuality for a military force to work properly. And that is the head's fault. Він каже, що ми бачили, що трапилося під час, значить, тоді, коли Порошенко був при владі, був президентом, ми побачили, що під кінець свого терміну він став слабким, він не зміг виконати те, що він повинен був досягнути. Він підпав під певні впливи, і тому через свою слабкість він був його, значить, Зеленський зміг його під час виборів перемогти. І коли Зеленський прийшов до влади, він мав потужний меседж, з яким він зайшов до влади, він хотів припинити цю війну. І як тільки почалося вже повномасштабне вторгнення, Зеленський, ми побачили в ньому героя через те, що він зміг об'єднати українське суспільство, він зміг об'єднати українську армію для того, щоб вони вигнали тоді російські війська з півночі України. Але ми бачимо також, що Залужний – це та людина, яка вже давно, вже 2 роки фактично веде цю війну, але він не зміг об'єднати українську армію, він не зміг стати тією людиною, яка він каже, що армія – це така структура, в якій повинен бути один начальник, один командир, який приймає рішення і чітко по ієрархії виконується. Але Залужному це не вдалося зробити. Зрозуміла позиція Майкла, зрозуміла позиція, і в нас, на жаль, можливо, Сергій Кривонос міг би, його вряд ли Зеленський поставить. Проблема України в тому, що ставлять своїх, замість того, щоб ставити дійсно тих людей, які, скажімо, варті уваги, і лідерів, які могли б змінити кардинальну ситуацію. Well, it would be, in Valentin's opinion, it would be good if Sergei Krivonos was appointed general to replace Zaluzhny, or some other leaders. But the Ukraine's problem is that they always appoint their own people rather than appointing real leaders that would be able to move on. No, I agree. They need qualified, not just favored people. They need qualified people in a position. Так, абсолютно правильно. На такі позиції треба ставити кваліфікованих людей, і тих, які знають, що вони роблять, а не своїх. На жаль, в нас не так. І якщо звільнять Залужного, то це знову ж таки ще зробить одного кандидата в президенти, і люди, які не розуміються на тому, які провини, які, скажімо, які є слабкі сторони цієї людини, можуть точно так же, скажімо, проголосувати за його як президента України. Таке теж можливе. Це розв'яже йому руки, і він почне свою виборчу кампанію, а такі люди, як Байден, йому допоможуть. Another risk that we are having with dismissal of Zaluzhny
is that once he is dismissed, he can be a very strong opponent. If the election happens, he would be a very strong opponent, and if he decides to be a candidate for the presidency, this will actually give him all the opportunities, and people who are not Ukrainians might actually vote for him because he has shown some strong traits of his personality, and in this position, he might as well, unfortunately, be helped by Biden. Світ залежить від особистості. Кожна країна, якщо має особистість і має лідера такого, який здатен зорганізувати націю і бути серцем, головою цієї нації, тільки такий лідер може вивести будь-яку країну з будь-якої війни, з будь-якої кризи. Якщо такого лідера немає, і його не допускають, як в Україні, можливо, він і є, але ЗМІ і роблять свою роботу, і ті клани, які дійшли до влади, вони роблять все для того, щоб таких лідерів в Україні не було, бо це загрожує їхньому бізнесу. Valentina is saying that it's always important to remember that leaders of the country are those who move the country on, that are guiding the country on its way of development, and leaders are very important in this way because a head of the country is someone, let's say, an important person, a leader of the country, a qualified leader would always be able to lead a country out of any crisis and any war. And unfortunately, this is not happening in Ukraine because, as we were saying this last time, the media are controlled, and the media are portraying, are actually promoting those who they consider, or maybe those who pay for them to be promoted, and in this way, real leaders do not come up to these positions as they should. And she's also saying that this is happening obviously because, and in particular, this promotion in the media is also done in order to protect the business interests of those who own those media. Correct, to pay their bills, yeah. Тому Америка має свого Трампа, і тому ми створили площадку громадянського суспільства, в яку запрошуємо лідерів громадських організацій, щоб знайти, щоб вони могли себе проявити, показати, і ми змогли таких відшукати для того, щоб вони могли представляти Україну. And this is why we have. This is why we have this platform that we have created, so that we are strengthening and we are consolidating our platform, so that we can actually raise and educate such leaders that would become leaders of the civil society of Ukraine. And we are, our goal, our objective is to find them and to promote them. І тому ми дуже дякуємо, що є Майкл Вілсон. Це теж дуже сильна, велика особистість, людина-патріот, яка любить Україну, яка в серці з Україною. І ми віримо, що такі, як він, у нас буде багато спікерів, і ми зможемо донести громадянському суспільству України ту правду, яка є, і консолідувати саме суспільство, яке має пережити ці страхіття війни, вижити і знайти свого президента. And this is why we are very much grateful to Mr. Wilson for his participation, because of his kind heart, because of his patriotism and his love for Ukraine. And we are really hoping that we'll have more speakers like him
which will help us to consolidate the Ukrainian civil society, and which will help us to find the real leaders to survive this war and to find that president that the Ukrainian nation deserves.